So, tulikuja of course being famous because you're called the cutest Nduthi guy. Nduthi iko wapi? Juu sasa hiyo ndio trademark yako lakini si hiyo. Sasa hii siwezi fanya. Haiwezi fanyika. Kwa nini? The last time nilijaribu kwenda kazi. Si kazi utafanya. Utasumbuliwa sana. Ni mapicha utapiga. Picha, video nini? What's the most amount of money you've earned in one life? Jana we had an official match. We had over 15,000 people watching. But in total, niliona I had almost 70,000 people watching. In just 4 minutes, I got over 800K. Huh? Yeah, it was the big. Sijui kama kuna Mkenya anaweza fikisha hiyo namba nilifikisha jana. 1.3 million. Sidhani kama kuna mtu anaweza fikisha hiyo namba. What's up everybody, my name is Relation. Welcome to yet another episode of Tuko Extra. You're asking me why I'm in the streets because I'm with the cutest Nduthi guy. Why he doesn't have a Nduthi, he's going to tell us. Habari yako? Niko poa. So, tulikuja of course being famous because you're called the cutest Nduthi guy. Nduthi iko wapi? Juu sasa hiyo ndio trademark yako lakini si hiyo. Nduthi iko nyumbani imetulia tu. Kwa nini imetulia? Actually sahi nimetaka tu nipumzike kwanza, labda kaile tu maybe naenda shopping, lakini kama ni kutembea nayo inajulikana sana. That's why nimeona kwanza naiacha inatulia kidogo. Yeah. So you also took a break from that work? Yeah. Sasa siwezi fanya hiyo job. Hauwezi. So itabidi upate mtu mwingine akwa kufanya hiyo job. Yeah, I'd rather. Sasa siwezi fanya. Haiwezi fanyika. Kwa nini? Because it's just impossible. Because hata the last time nilijaribu kwenda kazi, si kazi utafanya. Utasumbuliwa sana. Ni mapicha utapiga. Picha, video nini. So unaona the best way right now ni you take a little break from it, itulie, na utulie. Sasa ikawa unaenda mahali unajificha kidogo. Tell us, before you became Tizian, before you became cutest Nduthi guy, what was your life? My life was just simple. I was a guy who was trying to hustle in a butchery. Bale nilimalizanga high school, nilikuwa na savings kidogo, nikasaidiwa na wazazi kidogo, set up my first business, ilikuwa butchery. Basi kwa ile managerial skill, naona bado still young, so ikafail. And then there was a lot of competition place nilikuwa. So I had to switch off. I remember the first time niliendanga kujaribu maisha Nairobi. Chamba la mawe. Lakini Nairobi huko bila pesa bana. Hauwezi. Hata sikumaliza mwezi. So nikakuja huko nikatafuta job, nikaandikwa bado ya butcher. I was being paid 200 in a day. Yeah. So hapo ndo nimefanya like for a year. Until nikasave. Then things went bad. Nilikuwa nafanya and nikaamua sasa it's time I start something of my own. So nakumbuka nikaendanga nje mahali nikauliza tu kama mzee fulani, hii kazi ya pikipiki inaendanga aje nini? Kadambia yeye inanga rates, ni wewe na Mungu wako. Leo inaweza kuwa hapa kesho hapa. Leo upate 100, kesho upate 2,000. So naona nikasema let me just risk. So na jusiko na pesa, nikapata jamaa fulani akaniambia kuna pikipiki wazi zinachukuliwa na loan. So nikatafuta 20K, nikaenda nikachukua pikipiki na loan. Pikipiki ile yangu tu ya green. Ilikuwa inalipwa almost 600 every day. So lazima work hard to make 600 plus. You must wake up early in the morning, go later at night ndo upate hiyo pesa. Juu unaweza pata hiyo 600 ndo umepata the whole day. Yeah. Lazima ujepe utatoa mafuta penye utakula. So sometimes ilikuwa struggle because ukikosa kunini pikipiki inazimwa. So you have to try your best to jinyime, you work hard. Unaamka asubuhi bila hata kuamshwa na alarm because unajua mashida zimekungoja. Wake up, don't sleep. And then at 10 people were like, tunataka kuona amenunua pikipiki, ataweza kulipa nini. So I had a lot of people who were watching me, waiting for me to fail. But ile hard work nilieka, at least nilimaliza even before its time. Yeah, nilimaliza before a year. So ikakuwa yako sasa? Sasa yeah, it's mine. So even ndo nilianzanga tu na hii channel ya pikipiki until ikakuwa sasa like my thing. So umefanya for 1 year, maybe we didn't know in that 1 year ulikuwa unasumbuliwa huko. We don't know because the one thing that got you out there is that video and guys are like, my gosh, na filters zikasema wow, tukajua kijana. So like hiyo jina hiyo cute Nduthi guy, si mimi nilijibanika.
So actually I don't know, vile niliingia hiyo biashara ndo nikaa sasa nilikuwa more exposed. Mimi nilikuwa nimezoea kazi za mahali ndani. So nikaanza tu kuchokozwa kila siku tu na tudem tu pole pole. Oh, wewe ni cute. Oh, smile yako. Oh, your lips. Oh, siji wewe ni mweupe, siji. There's a lot of compliments nilikuwa napata. So like one day sasa nile tu but I've been on TikTok for a while. But sijawahi jipost like fully hata ukiangalia content zangu za kitambo sana sikuwa na jipost. So siku moja tu nikaambia mtu tebu tu ni record tu ile tu fully tu nikaipost nikasema tu this Nduthi na nikatoka online. So I guess some of it will come through kujikubali pia. So sione ati kazi yako ni ndogo, sijidharau. Wewe jua ndo Mungu alikupea hapo ndo ikupeleke to a next level. Hata ungenipata 2 months ago niambie Tizian, do you know in the next 2 months you're gonna having this and this and this in your bank account, ama you're gonna be to this level, ningekwambia wewe umerogwa, you're confused, you're mad. But to this point mimi nasema it's God's grace, kujikubali, kujipenda, hard work. What was your background like when you were home? Are you a sibling? Are you alone? What was your setup like home? I'm the firstborn, by the way. I have a sister, a brother and a brother. Sijui ni wangapi. Bana. A sister, brother and a brother and you. So those are, yeah, we are 4 now. Bao wengine bado wanasoma si wakubwa. So I've always wanted to be like a role model to them. Hata wao wanajua, Tizian anajua, huyu mtu huwa anajituma. So after you blow up on TikTok, ulikuwa unasema you posted a video and then ukatoka tu like normally what people do, unapost ka umeenda. I remember by the way mimi hata ungeniuliza if I was gonna go viral, I'd say nah. So mimi nilipost and then mimi sikuwa mtu wa TikTok sana na nikatoka online. So nakumbuka niliingia like is it after 2 days and then nikapata that video, the first one I made, this kid to the guy may go viral. It was almost at 150 a day. So I was like, okay, let me try doing another one. And then sasa I posted another one. The second one ikasonga ikafika almost 500,000. Nikasema now this is what I wanna do. The third one went viral because ilifika almost 3 point something million people. Sasa hiyo ndo watu walinijulia nao because ilikuwa imepostiwa everywhere. Yeah. Oh, nani alikuita cute Nduthi guy? Ni madem tu. By the way hata unapata tu boy anakucompliment. I don't know, I think I attract both. So unapata tu boy anakuambia boy unakaa fiti na wewe ni mtu wa Nduthi. Naona. I want to know how you surviving, bro. So I remember there was this day people walikuwa wanasema this guy nimemuona ni filters. So nilikuwa na a certain phone lakini ilikuwa na camera. So nikasema nitaanza kuingia live. And I remember the first time nili stream live I had almost 10,000 people watching. 10,000? Yep. And do the guy 10,000. Sigodo. And so people were like, okay, nini. So you know. So I guess hapo ndo mimi nilianza sasa like mimi nasemanga it's like favor cause to the place nimefika right now ni live. Mimi sijafanya gig ama sijafanyia kampuni yote kazi. Sijaandikwa na anyone. I'm doing what I do and mimi nasaidiwa na people who love me. I have some few people wenye watu wanajua all over. People who have been with me since day one. Wakani buy iPhone through gifting. Wakani movisha into a 1B, wakani change everything in my house. Unaona hata nguo, carry on. Yeah, so like mimi I earn through majorly and I think right now it's like my only source of income. It's through TikTok. Yeah. And it's through the lives that you do. Lives because you go live weekly. Yeah, but these days ingi sana because na exhaust watu. Unatunyonya, unatufionza pesa. Though by the way, most of my support is not in Kenya. I have people who are Kenyan but they are living outside. Okay. Kupata Mkenya na kusupport hivyo like majorly it's gonna be hard. What's the most amount of money you've earned in one live? Ile live moja umetoka ukasema Jana we had an official match. We had over 15,000 people watching. But in total, niliona I had almost 70,000 people watching. I made, say kusema approximately 62, but we earned. Niliset by Kenya, I guess. Sema approximately, basi. Usiseme the exact word. In just 4 minutes, I got over 800K. Yeah, in 4 minutes. Jana, enda ona TikTok yangu that live, I posted it. My people came in big and shout out to kila mtu mwenye alikam jana kunisupport. It was the big. Sijui kama kuna Mkenya anaweza fikisha namba nilifikisha jana.
1.3 million. Sidhani kama kuna mtu anaweza fikisha hiyo namba. Ni content gani unapatia watu? Ni favor. That's what I say. It's favor. Kila mtu amekuwa na official match, watu wanafikisha 300k, mimi nimefikisha 1.3 jana. And what are you going to do with that money? I mean, are you going to go back and help your family? Usikule tu peke yako. Obviously, kuna watu wezi sahau. But as for me right now is to save, you never know what can happen. You also need a backup plan. Anything can happen. Hii TikTok inaweza enda upate maybe umekosana na one of your biggest supporters. You never know. So you have to be ready. In case kikurambe uko na option B. Back to Brian. So how did you guys get to meet with Brian? How did you got this far? And even, I mean, because even the other video you said you don't like how people are assuming very easily that you are, you know, queer and you are in a relationship with him and everything. So I think anytime yako kujitetea to clear the air. Actually to this point I think hiyo mambo sink a little bit because na mpostiani. Apart from the first time when we meet, and I remember nilikuwa na beba customer kurudi stage nikampata ameningoja. Hapo ndo mimi nilijua Chira ni nani, and he was like, can I do a video with you? And we did. So after there mimi nilikuwa nadhani it's one and done. But mimi vile niliona hizo videos zimeenda, because I did one and he did one on his phone, zikaenda. So watu wakaanza kuongea, chuki kaanza kuingia. And by then mimi sikuwa najua kama Chira ni hated ama loved ama anabebwa aje na community. So it led a lot of negativity until to a point me I was like, you know what bro, maybe I cannot handle this kind of gayism and all that. I think we need to take a break from posting each other, being seen together. We find your own content, I do mine right now. Chira was just a friend and he's gonna be my friend. But hiyo watu wanasema tuna date, it can never be me. Can never be me. Anyway, so Njombe, one last thing you want to tell us kabla twende. Watu wache kujudge watu because juu anatembea na kampani mbaya, si vizuri kujudge. Kila mtu ana deserve a brother. Kama best yako wako hivyo muelewe, wewe bora unajijua, walk with them, be there for them. Yeah, you never know, maybe wewe ndo the only person they need, you know. So mwache kujudge. Na pia like Kenyans supportiane. That's all I can say. Yeah. Okay, what's your goal? Because we are half the year gone. In July, my birthday month, just so you know, in birthday month yangu nimekwambia, nishakwambia, watu wamesikia. What are your plans for the rest of the year? As for me, it has always been one thing, let it flow. Vile itaenda ndo mimi nataka. I don't have kujilazimisha kwa social media ndo nikuwe relevant. I don't have to chase clout. I don't have to do nasty things ndo nikuwe relevant. Let it flow. If my time is over, I'll accept. If my time is starting, I'll accept. So social media is still your path. By the way, I don't wanna like be here for long. Hii si kitu yangu. Mimi najijua ni mtu wa biashara vile nimekuambia, mtu wa kuhustle. So ndo maana mimi nasema if my time is up, haitani bother sana. I've already my time here, I've made the most out of it. I like that. Tell people how they can find you on social media and how they can be joining your lives when you go live. Ulikuwa na Thursdays? No, these days I go like maybe after, but nataka nirudishe ile routine every day, even if it's for short hours. Because mimi naweza go live the whole night. Unaamka unanipata, unalala unanipata, you know. Si rahisi. Yeah, how do you guys find you? So Tizian Savage, TikTok is my main handle. I'm a King Tizian, siku hizi najiita King. IG the same, Tizian Savage, sina handles zingine. IG, TikTok peke yake. King because you're the king of? I am the king. I am the king because I don't know. I am the king. I am the king. And your real name is Tizian? No, I'm called Joe. My real name is Joe. Joseph. Joseph. Tizian ulitoa wapi? Tizian ni kubandikwa na, I remember nikiwa primary. Nilikuwa na best friend. Akaniambia from today mimi nitakuwa nakuita Tizian, and it became my name. Oh. Okay. And Savage, you're not Savage. And Tizian, you're such a sweetheart. Tizian means, do you know? I don't know. Let us know. Google. Google in here. Google Tizian. We're gonna Google now. Tizian. Hata nikigoogle Tizian nakuja Tizian Savage, bro. Tizian meaning. Let's do that. Let's see what it means. Title of honor. I am the one true king. But you're savage. That's what I'm saying. Why the name Savage? Because you're such a sweetheart. I am a savage, by the way, but it depends on which side I unleash.
Yeah, I can be sweet, I can be rude, I can be, I don't know. Ina depend na ile side utanikuja nayo. Oh, that's what you meant. Yeah. Woo! I was like, what side he can unleash? I was like, yo, somebody call the police. Anyway, thank you so much, Tizian, for being with us. Thank you for giving us your time. Thank you for giving us your story. I'm so glad that you got a family on TikTok. I'm glad that you said that you're saving, because you don't know at what point this fame or popularity will go down. I'm glad that you have that mentality, because it's very important. Saving is very important. That's one thing I think the young people forget about. Yeah, save, go back, help your people at home, because they made you get to here, because umesema pia wazazi wako kusaidia kufungua biashara ya kwanza, so usiwasahau. Okay? Yeah, thank you guys so much. My name is Lily Aisha from Tizian and Naya from Nakuru. Tunasema I'm a savage.